ஹாய் எவ்ரிவன், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம போன ஐக்கியா வீடியோட கண்டினியூவேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். அடுத்த செக்ஷனுக்கு போகலாம் வாங்க. இது வந்து டிஸ்பிளே தான். ஸோ நம்ம வந்து வாங்கணுன்னா இந்த ஐல், இந்த பின் கீழே மார்க்கெட் ப்ளேஸ் இருக்கும். இந்த ஐல், இந்த பின்னில் போய் இந்த ப்ராடக்ட் நம்பர் வாங்கி பிக் பண்ணி கார்ட்டில் எடுத்துக்கணும். ஸோ எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி இருக்கும். டிஸ்பிளே தான் இதெல்லாம். இது சுகர் ஷேக்கர்னு போட்டிருக்கான். நான் ஆயில் ஊற்றுறதுன்னு நினச்சேன். இதெல்லாம் வெளியில் பிக்னிக் டேபிள் மாதிரி இருக்குது. குஷன் வந்து $4.5. இப்போ நம்ம பெட்ரூம் செக்ஷனுக்கு வரோம். ஸோ ஐக்கியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்னிச்சர்லாம் மற்ற கடையோட சீப்பாக இருக்கும். பட் ரொம்ப லுக்காக அது மாதிரிலாம் இருக்காது. ஜஸ்ட் பிளெயினாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, அதெல்லாம் நம்ம தான் கொண்டு வந்து அசெம்பிள் பண்ணணும் வீட்டில். ஸோ அசெம்பிள் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஸ்க்ரூ எல்லாமே அவன் கொடுத்துருவான். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புக்லெட் இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு ஒன்று ஒன்றா நம்ம தான் அசெம்பிள் பண்ணணும். நாங்கள் ரொம்ப வாங்கினது இல்லை ஐக்கியாவில். நான் வாங்கின ஒரு ட்ரெஸ்ஸரு, குட்டி குட்டி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது குவாலிட்டி. மற்ற பெட்டெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரில குவாலிட்டி வைஸ். இந்த பாத்ரூம் செக்ஷன். இது வந்து கீழே சோஃபா, மேலே படி ஏறி மேலே பெட்டு. ஸோ ஸ்டூடியோ அப்பார்ட்மெண்ட் ரொம்ப சின்னதான ஸ்பேசஸ்லாம் இதை மாதிரி கீழே ஒரு ஃபர்னிச்சரு, படி ஏறி மேலே அதை மாதிரி நம்ம வச்சோன்னா நமக்கு ஸ்பேஸ் நிறைய சேவ் ஆகும். இது உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இப்படி ஒரு ஸ்லைடிங் இது மாதிரி இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இதே பெட்ரூம் சைஸ் வந்து ஃபுல் சைஸில், குவீன் சைஸில், கிங் சைஸில் வாங்கணுன்னா அதுக்கு என்ன காஸ்ட்டு, அது வந்து கீழே எந்த ஐல், எந்த பின்னு, என்ன ப்ராடக்ட் நம்பர் எங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் எல்லாம் இந்த சார்ட்டில் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்.
இதெல்லாம் டே பெட்ஸு. கிட்ஸுக்கான பெட்டு. கீழே ஸ்டோரேஜ் இருக்கும், மேலே உட்காந்துக்கலாம். டே டைமில் சும்மா நேப் பண்ணுறதுக்கு, இல்லை கெஸ்ட் ரூமில் போட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் கிட்ஸ்க்கு பெட்டு. இந்த பெட்டு $300. கீழே 3 ட்ராயர் இருக்குது. இது ஃபுல்லாக ஸ்டோரேஜ் ஏரியா. எங்கள் வீட்டில் ஏற்கனவே இருக்கிற ட்ராயர் இங்கே தான் வாங்கினோம். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், வேறு கலரில். இதெல்லாம் குட்டி குட்டி ஐட்டம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. இல்லை ஏதோ டிசைன் மாதிரி இருக்குது. அடுத்த செக்ஷன் வந்துட்டோம். இது எல்லாமே துணி வைக்கிறதுக்கு ட்ரெஸ்ஸு. வார்ட்ரோபில் தான் இருக்கும். ஹேங்கர் மாதிரி தொங்க விடுறதுக்கு தான் இருக்குது. இதெல்லாம் தனித்தனியாக வாங்கணும். மிரர்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. கிட்ஸ் பெட்ரூமு, கிட்ஸ் ஃபர்னிச்சர் எல்லாம் இருக்கும் இங்கே. டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் குஷன்னு, அனிமல் ஷேப்லாம் இருக்கும். இதுக்கான குட்டி டேபிள், சேரு. இது பெரிய ட்ரெயின் செட்டு. வெஜிடபிள்ஸ், குட்டி குட்டி கப் அண்ட் சாசர், குட்டி குட்டி பேக்கிங் செட்டு, குட்டி சேரு, குட்டி ஸ்டவ், கிச்சன் செட்லாம் இருக்குது. செக்ஷன் முடிஞ்சோடனே இங்கே ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. சாப்பாடு வாங்கியாச்சு. இது வந்து வெஜிடபிள் பால்ஸு, இது புதுசாக இருக்குது. மெனுவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது வெஜ்ஜி ரேப்பு, இது சாக்லேட் கேக். இங்கே சாக்லேட் கேக் சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் காஃபி.
இது நர்சிங் பில்லோ பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணும்போது வச்சு கொடுக்குறதுக்கு. இதெல்லாம் ஹை சேர். பாட்டி ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு. இது பிப்பு ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்குது. பாத் டப்பு. குட்டி ஸ்டூலு. வாஷ் பேசின்லாம் எட்டாமல் இருக்கும்ல, ஸோ இதுக்கு மேலே ஏறி தான் ஏறுவாங்க. பாட்டி ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு. ஸ்வாடில் பண்ணுறதுக்கு. வேரபிள் பிளாங்கெட் போடுற மேட்ரஸ். கிரிபில் ஆல்ரெடி இருக்குது. குட்டி பிளேட்டு, பவுலு, கப்பு இது வீட்டில் இருக்குது. எல்லாமும் கலர் கலர் கப்பு. இந்த பவுல் வந்து $2. Walker. $99 book. Stuffed toys, heart shape, cute இருக்கு. Soft toys எல்லாம் $5. பெரிய டாய்ஸ்லாம் $18. இது ஸ்னேக்கு, லயன், ஷார்க்கு, பிக்லாம் இருக்குது. மார்க்கெட் பிளேஸில் எடுத்த வீடியோ அடுத்த பார்ட்டில் போடுறேன். இங்கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். பார்ப்போம். பாய்.